Kwingineko ni kuwa kabla ya kuadhimisha siku ya kupinga ulanguzi wa watu tarehe 30 mwezi huu, shirika la uhamasishaji dhidi ya ulanguzi wa binadamu HAART Kenya, ambalo ni shirika lisilo la kiserikali, limefanya kampeni leo hii jijini Nairobi ili kuhamasisha Wakenya dhidi ya biashara hiyo haramu. Kulingana na ripoti ya hivi punde kutoka kwa Umoja wa Mataifa, Kenya ni miongoni mwa nchi 148 ambazo watu wengi zaidi wako katika hatari ya kuwa wahanga wa ulanguzi wa binadamu, swala ambalo linachangiwa zaidi na mazingira magumu ya waathiriwa wanaoishi katika hali ngumu ya kiuchumi. Mwanahabari wetu Kennedy Kimani alihudhuria hafla hiyo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Kulingana na ripoti ya hivi punde Umoja wa Mataifa, Kenya ni miongoni mwa nchi 148 ambazo watu wengi zaidi wako katika hatari ya kuwa wahanga wa ulanguzi wa binadamu. Hii inachangiwa zaidi na mazingira magumu ya waathiriwa wanaoishi katika hali ngumu ya kiuchumi. Ili kushughulikia swala hili, shirika la Awareness Against Human Trafficking leo hii lilifanya kampeni katikati mwa jiji la Nairobi ili kuhamasisha Wakenya dhidi ya biashara hiyo haramu. The month of July on the 30th normally is the World Day Against Human Trafficking, and so we are having several activities throughout the month. It's more or less a build up to the World Day Against Human Trafficking. So today we are at the archives, really being able to create awareness to the general public, for them to know, first of all, what is human trafficking, how does it happen, and maybe if you look at what we have, the information boxes behind us, on the outside is very decorative, promises of good jobs, education, all these good promises. But when you walk inside, we are having stories of actual survivors who've been trafficked. Ulanguzi wa binadamu ni biashara inayohusisha uuzaji wa watu, hasa kwa kutumia mbinu ya udanganyifu kwa madhumuni ya unyanyasaji. Wafanyabiashara hao waahidi maisha mazuri kama mtego kwa waathiriwa. I was trafficked to Saudi Arabia in 2021. I stayed there for 7 months, but those 7 months, I always say I went through hell of it. Sifai kuenda hell tena. So, give us an experience. Yes. When I arrived in Saudi Arabia, kulingana na contract yangu, nilikuwa nimeandikiwa few members of the house. Nilikuwa nimeandikiwa mama, baba na watoto wawili, but getting there I found the mother, the father, and 10 children, and I was supposed to work there. It was a big house, and workload ilikuwa very high, ilikuwa inanishinda. So I complained to my agency yenye ilinipeleka Saudi Arabia, but they hawakunisaidia na chochote. When you talk to most of them, the opportunities here are quite limiting. Either you require to know somebody, either you need certain number of experience to work, but for Saudi Arabia they offer you ready jobs, and most of them are blue collar, working in households. So despite knowing and everybody else reaching out on the social media and mainstream media to advocate about people not traveling, where they lack jobs and they have needs, they will still travel. Umoja wa Mataifa sasa inazitaka serikali kutathmini na kuimarisha juhudi zao za kuimarisha kinga, kutambua na kusaidia waathiriwa. I think as Kenyans we can start by having honest conversations because a lot of people are afraid of the stigma. A lot of people are afraid to say I went through this. So they have a lot of fear, and you would understand, because if you are being stigmatized or if people are labeling you or blaming you for what happened, you would be afraid to speak up. But if people would allow and create space for others to share, then they would really know the scope of what is happening. And even here in Kenya, I think it's very important to educate ourselves on some labor laws, to educate ourselves on rights as employees as well as employers. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV.